80% of this beautiful land remains riddled with landmines, UXOs, and cluster munition. We ask you to join us, for here on the advent of the 40th anniversary of the end of the Vietnam War, we have an opportunity, and I could not be a more proud American mother with my son to remove these ghastly seeds of hatred from our one earth and to make the lands fertile once again so that the deserving Vietnamese farmers have the dignity to plant beautiful pepper vines that will shake up the world and make the land hot with fresh pepper, not with hatred from war. Thank you for joining us. Thank you for planting roots of peace. Roots of Peace Fact Seeds. Mines to Vines. Since 2010, Roots of Peace has worked in Quang Tri Province, Vietnam. During the Vietnam War, more bombs were dropped in this province than World War I and World War II combined. Over 75% of the land remains contaminated by explosive remnants of war. For the past decade, Roots of Peace has partnered with MAG, Mines Advisory Group, Peace Trees Vietnam, and U.S. Department of State, Office of Political Military Affairs, Weapons Removal and Abatement, to eradicate UXOs and cluster munitions. Our Roots of Peace team has trained farmers to grow high-value crop and export to new markets. Mines. Roots of Peace impact removing explosive remnants of war. Over $500,000 to fund clearance of UXO and cluster munitions in Quang Tri Province. Over 500,000 square meters of farmland was cleared with MAG partnership. Over 15,000 direct beneficiaries and over 100,000 indirect beneficiaries. Over 15,000 explosive remnants of war were removed, protecting innocent footsteps. Vines. Roots of Peace impact growing pepper vines on former battlefields. Over 1 million trees planted during the past decade in Vietnam. In Quang Tri, over 600,000 pepper vines planted and rehabilitated. In Binh Phuc, over 400,000 cacao and cashew trees planted. Over 4,000 farmers and households in Quang Tri, Quang Binh, and Quang Nam provinces. Over 1,000 farmers and households in Binh Phuc province. Community building impacting over 97% of farmers compared with 46% prior to Roots of Peace training. 82% reduction in pest diseases. Overall 85% farm success rate. Export. Roots of Peace provides exports to new markets impacting farmers. Since 2010, Roots of Peace has exported over 60 metric tons of black pepper to USA. Over 71% of farmers use additional income from black pepper production to expand their black pepper orchard. Ethnic minority villages are positively impacted. Morton and Bassett Spice Company is now purchasing black pepper from former battlefields in Quang Tri Province and featuring Roots of Peace logo on every bottle of black pepper sold on supermarket shelves in the United States. Trong cái thời gian là được dự án đầu tư về dự án trồng môn nít đất cát thì là như bản thân của chị đây cũng như trong gia đình là học hỏi được rất nhiều là cái công thức làm ăn là như là trồng và chăm bón và xử lý sâu bệnh trong cái thời gian mà sử dụng và được tập huấn để dự án như thế thì nhiều bệnh là những gia đình xung quanh là họ cũng được là tham gia cái dự án trồng môn trên cát thì theo bản thân của chị
là cũng trao đổi cho những gia đình là họ cũng được tham gia trong cái dự án đó, là chị cảm thấy là rất là vinh dự. Và trong cái kinh tế gia đình của chị cũng như những cái gia đình mà được cái dự án trồng môn là kinh tế là nói chung cũng được ổn định phát triển và đi đến. Tôi tên là Nguyễn Hữu Nguyên, quê ở thôn Thủy Bắc, xã Kim Thịnh. Thì hồi xưa thì trồng tiêu thì cây không được nhiều, nhưng mà khi tham gia là câu lạc bộ rộp thì là nắm được cái khoa học kỹ thuật cách trồng tiêu, là coi để cho bền vững hơn. Thì gia đình tôi trồng là được 700-800 cây tiêu. Thì khi tham gia là được đi tham quan vô gia lai Đắk Lắk, rồi cũng đi tham quan rồi học hỏi kinh nghiệm của nhiều nơi. Thì được dự án hỗ trợ cho về cái kiến thức, rồi là vật tư phân bón, rồi các loại thuốc bảo vệ cái để mà xử lý cho cái cây tiêu. Thì thành ra là sau mấy năm sau thì gia đình tôi thu có năm lên đến gần 2 tấn tiêu. Từ khi mà được một tạ rưỡi thì lên đến gần 2 tấn. Thì cái thu nhập ngày càng nâng cao hơn. Thì cũng cảm ơn dự án là giúp tạo điều kiện cho gia đình và bà con xung quanh đây thì được giúp đỡ của câu lạc bộ. Thì thành thử ra là bà con phát triển về cây tiêu là rất nhiều. It really is, Dan and Alma. We travel with the Sandra Feld-based nonprofit Roots of Peace to see the work they're doing to help farmers reclaim their land from remnants of war, and many of them lost legs and arms to landmines years after the deadly conflict. Nho Tay Thiem is one of those victims. It's tough for him to farm his land. He's missing part of one arm because a landmine destroyed it when he was just a kid. It said that when he was 15 years old, one day he's on the field and he dig to plant trees and a bomb explode and he's lost his arm. He's one of 2,000 farmers enrolled in programs in rural Vietnam, bringing hope and increasing prosperity to poor farmers. The farming clubs were created by a California nonprofit called Roots of Peace. Thiem is growing taro plants, a high-protein vegetable, in sandy soil near the ocean, but he learned how to make it work. That's thanks to local Roots of Peace experts. They taught him and other farmers in the clubs, men and women, how to grow high-value crops, using the latest technology to control pests and disease. Roots of Peace assists farmers to grasp the cultivation techniques and resources to grow cacao, black pepper, cashew nuts and coffee, and helps them approach the market. This is Hung's pepper farm. In the past, her farm had low productivity due to outdated farming techniques. But things had changed since Roots of Peace started the project in Quang Tri province. Support from the organization has helped turn her farm into one of the best in the neighborhood. Haiti Kuhn became gravely aware of landmines and their lasting effects on economies upon the death of Princess Diana in 1997. Haiti began Roots of Peace with a vision to turn mines to vines. Roots of Peace has worked in numerous continents to bring economic empowerment to populations living in post-conflict regions. In Vietnam, Roots of Peace assists farmers to grasp the tools and resources to grow cacao, black pepper, cashew nuts and coffee, providing them with the ability to effectively and efficiently market and sell the products. Her goal is to bring dignity to farmers and families living in war-torn lands while preparing for future generations to thrive. Many of Roots of Peace staff belong to the post-war generation and did not witness the fierce war that ravaged the homeland. However, most of them have been inspired by Haiti and her mission to heal the wounds of the war between Vietnam and the U.S. They know what they do will benefit the people around them.
Sau quá trình mà làm việc với bà Heidi nói riêng và tổ chức Rusby nói chung thì em cũng thấy được rằng mình cũng có sự đồng cảm và cũng mong muốn là làm thực sự bản thân cũng muốn làm, cũng muốn để giúp cho bà có thể hoàn thành được cái mong muốn của bà. Born in Quang Tri Province, Le Van Phong clearly understands the consequences of landmines, especially after his older brother was badly injured by UXO while collecting scrap metal to earn a living. When he found out about Roots of Peace in his mission, he decided to join and become one of the first staff members when the organization started 3 years ago. Quá khứ vẫn là quá khứ, mình nhìn về tương lai, mình biết giải quyết cái hậu quả đó như thế nào, mình trên tương lai mình hỗ trợ cho nông dân nói riêng, toàn thể nông dân nói chung để mà vượt qua cái hậu quả và càng ngày càng tiến bộ hết, càng hỗ trợ nông nghiệp cho dân, đặc biệt phát triển cây tiêu hoặc cây môn để mà thu nhập cao hơn. We cannot be silent. We trust that our small footsteps may prevent the loss of many Vietnamese footprints due to the legacy of war.